I've gotten a message this morning on my phone, and well, here it is. 我觉得安省的每一个人可能都收到了同样的信息。Apparently, Ontario has entered a state of emergency again for the second time. Effective immediately, Ontario is declaring a state of emergency. 那今天呢，我们就花点时间来看明白这到底在说什么。Now let's take a look at what this message is actually telling us. Emergency alert, 紧急警报。Emergency 就是紧急的意思啊。We're having an emergency here. 我们这儿有一个紧急的情况。A stay-at-home order is in effect. Only leave home for essential purposes such as food, healthcare, exercise, or work. It is the law. Stay home, stay safe, save lives. Learn more at ontario.ca/COVID response. 这句话里面有个词你是要注意的，就是 essential。essential 这个词是完全有必要的或者必须的意思。那么整句话加在一块儿呢，就是一项家里蹲命令生效，告诉你在家待着别出门了。只有在完全必要的、必须的，比如这种得到食物啊、医疗保健啊，或者锻炼或者工作等的情况下呢，你才被允许出门。这是法律，吓唬你来着了。待在家里，保证安全，拯救生命。欲了解更多信息，请访问 ontario.ca/COVID response。/，要注意哦，这里面的斜杠就叫 /，如果是往那边斜的那杠呢，那叫 ///，just so you know。我们继续往下看啊。COVID-19 public health measures and restrictions， 新冠肺炎公共卫生措施和限制。Find out about the declaration of emergency and the latest public health measures, advice, and restrictions as we continue to respond to the challenge of COVID-19. Stay home, stay safe, save lives. 这句话里面有几个地方是我们需要注意的。首先 declaration 这个单词你要知道，这个词儿明显是打 declare 哪儿来的，宣布、宣告。declaration 是名词嘛。当然了，这个词也有宣布和宣言的意思。比如说啊，这个The Declaration of Independence， 这是美国的独立宣言嘛。另外的词是 measure 这个词一般你可能知道的是计量或者标准的意思啊，但是在这句话里面呢，它也有措施的意思。Public health measures 就是公共卫生措施。另外一个词你需要知道的是 restrictions 是限制的意思。restrict 动词 restriction 名词。都是限制的意思，整句话加在一块应该是这个意思啊。在我们继续应对 COVID-19 挑战的同时，了解紧急状态声明以及最新的公共卫生措施、建议和限制措施。待在家里，保持安全，拯救生命。这话又说了一遍，看来挺重要。Let's move on. Declaration of emergency 宣布进入紧急状态。In response to the alarming rise of COVID-19 cases, a declaration of emergency was made on January 12th,2021 for all of Ontario. 为了应对 COVID-19 病例惊人的快速上升啊，安大略省于2021年1月12日宣布全境进入紧急状态。This decision was made in consultation with the Chief Medical Officer of Health and other health experts. 有个词儿你要知道 ，consultation， 这是名词，动词是 consult， 协商、商讨的意思。你可能还知道有另外一个词儿叫 consultant， 这是顾问。整句话加起来的意思是，这一决定是在与首席卫生官和其他卫生专家协商后做出的。The declaration of emergency allows the government to 紧急状态声明允许政府来做如下的事情，什么呢？ Strengthen public health and workplace safety measures, create and enforce emergency orders. 有个词要注意啊，就是这个 strengthen 是打 strong 那儿来的 ，strong 是强有力的、有力量的 ，strength 就是力量的意思 ，strengthen 就是把你弄得更有力量的意思 ，OK， 加强的意思。那么这句话的意思是加强公共卫生和公共场所的安全措施，下达并执行紧急命令。The purpose is to help， 这个目的是帮助 ，keep people at home as much as possible and save lives。Keep people at home as much as possible and save lives. 尽可能让人们待在家里，拯救生命。Stop the spread of COVID-19 in communities. 遏制 COVID-19 在社区当中的传播。Community
社区的意思。Prevent the hospital system from being overwhelmed。你要知道 overwhelm 这个词啊 ，overwhelm 有吞没或者压垮的意思，在这儿呢就是明显是不堪重负的意思。那么整句话加在一块儿是为了防止医院系统不堪重负。Protect vulnerable populations and those who care for them。Vulnerable 是脆弱的意思，保护脆弱的人群和看护他们的人。The results of enhanced public health measures will be evaluated throughout the provincial emergency to determine when it is safe to lift any restrictions or if they need to be extended. 有个词要注意，就是 enhance 这个词是加强、改善或者提高的意思。整句话的意思是，加强版的公共卫生措施所达成的效果啊，将在全省紧急状态期间被持续的评估，用以确定呢何时解除何种限制才是安全的，或者是否需要延长这个限制。继续往下看 ，What this means， 这意味着什么呢 ？The COVID-19 response framework color-coded zones is paused. What does color-coded zone mean？ 直译过来叫用颜色标示的区域。This actually has a lot to do with how Ontario was responding to COVID-19 before the state of emergency. 那么在这一次的紧急状态之前啊，安省都是用一些颜色来标识我们对应对这个病毒的一些措施的严厉程度。那么这句话是说，之前我们用的这种用颜色来标识应对 COVID-19 措施的这个举措呢，将被暂停，因为已经都紧急状态了。The province-wide shutdown will continue with stronger public health and workplace safety measures. 这句话里有个词儿你要注意啊，就是 shutdown。shutdown 不是关闭的意思吗？关停，that's right。但在这个地方啊，基本可以做停工讲。全省范围内的停工将继续，并出台更有力的公共卫生和工作场所安全措施。Everyone must follow the rules or orders under the Emergency Management and Civil Protection Act and the Reopening Ontario Act. 这里面要讲一个词是 act 不是行为的意思吗？没错啊，但是在这句话里面是法案的意思。每个人都必须遵守紧急状况管理和公民保护法案以及重新开放安大略法案。我们接着往下看啊 ，Stay home， 待在家里。As of January the 14th, 2021 at 12:01 a.m., a stay-at-home order is in effect for all of Ontario. This means you must stay at home. You should only go out for necessities, such as 这句话里面有个地方要注意，就是 necessities， 明显是打 necessary 那儿来 ，necessary 是需要 ，necessity 就是必需品，必要的生活必要的东西。截止2021年1月14日凌晨12点01分，居家命令在安大略省全境生效。这意味着你必须待在家里，你应该只外出购买这种必需品。例如，这儿就在跟你解释咱们现在还可以干嘛。Getting food, beverages or medication. Beverages 就是饮料的意思啊。Coca-Cola is a beverage. 那酒呢？酒呢也可以叫 beverage， 但前面要加一个酒精。Alcoholic beverages， 含酒精的饮料。Getting food, beverages or medication 就是获取食物、饮料或者药物，这些事儿呢，你可以出门去买。Going to medical appointments 去看医生。Supporting vulnerable community members 去支持这种比较脆弱的社区成员，你也是可以出门的。Childcare 托儿服务也可以。Attending school or post-secondary institution去上高中或者大专大学上学好像也是可以的，但是好像在另外的一篇文章里面有这种更详细的 restriction details， 其实安省很多部分的这种学校已经关停了。Going to a bank 去银行。Accessing government services 获取政府服务。Getting exercise or walking pets 锻炼或者遛狗。Going to work if you can't do it remotely。Remotely 明显是打 remote 那儿来的 remote 就是很遥远的意思啊，或者远程的意思。当然了，你那电视遥控器啊叫 TV remote， 远程控制它的东西也可以叫 remote。TV remote for your VCR，remote for your stereo。VCR，man， 太暴露年龄了。Anyways。Remotely 就是远程的意思啊，那整个一句话就叫去上班。如果你不能远程工作的话，那没逼没辙了，挣钱养家，那你还是可以去的。
Businesses must ensure that all employees work from home if they can. Do not travel outside of your region or the province unless absolutely necessary. 有个词儿要注意啊，就是 ensure， 明显是打 sure 那儿来的 ，sure 就是确信的嘛 ，ensure 就是确保让什么东西啊变得确信 ，ensure。如果可能，企业呢必须确保所有的员工都在家工作，除非绝对有必要，否则不要在你所在的地区或者省份以外的地方来旅行。Let's continue. Gatherings 聚会 limit close contact to only members of your household, the people you live with. If you live alone, you may consider having close contact with one other household only. 这里面有个词你要注意啊，就是 household， 房子抓住什么意思？这实际上是家庭或者家庭成员的意思。那后面这个括号里说 the people you live with， 这个也不一定是家庭成员啊，不一定是家庭成员，只要你们住在一块儿也算数。那么这句话的意思是把密切接触的人呢限制在家庭成员之间，或者是与你住在一块儿的人之间。如果你一个人住呢，你可以考虑只与另外一个家庭保持密切的联系。这看起来还是很人性的啊！你跟家待时间长不得疯喽，还是得见个人之类的。Up to 5 people may gather outdoors as long as you can keep 2 meters physical distance from each other. You should also wear a mask or face covering. You may attend a funeral, religious service, or wedding of up to 10 people. 要讲一个单词就是 funeral 是葬礼的意思。整句话的意思是，最多5个人可以聚集在户外，只要你们保持彼此2米的这种物理的距离，你还应该戴上口罩或者面罩。你也可以参加最多10个人的葬礼、宗教仪式或者婚礼。话说这会儿结婚的人也够惨的啊。If you do not follow these rules for gatherings， 如果你不遵守以上的聚会规则的话呢，后面这后果就来了。Organizers may be fined $10,000. 有2个词要注意啊 ，organizer 明显是打 organize 那儿来的嘛 ，organize 就是组织 ，organizer 就是组织者 ，organization 呢就是一个组织，名词，对不对？fine 这个词要讲啊 ，fine 和 I'm fine, thank you and you 里边的 fine 是不一样的，那个 fine 是好的意思，这个 fine 呢是罚款的意思。所以呢 ，organizers may be fined $10,000， 意思就是组织者啊可能被罚款1万加币。Oh my god! Each attendee may receive a $750 ticket. 每个人能拿到一个750块钱的票，是演唱会的票吗 ？No man. Attendee 首先来讲这个单词啊 ，attend 是参加嘛 ，attendee 就是参加者。每一个参加者呢都会收到一个750块钱的票。张学友演唱会，那，这说的是750块钱的罚单。Enforcement personnel may break up the gathering or temporarily close the premises. Enforcement 是执法或者执行的意思啊 ，enforcement personnel 就是执法人员嘛。这话说的是执法人员可以驱散集会或者暂时关闭这个场所。我们继续往下看 ，fines。前面不是刚讲完该怎么罚款吗？下面一大段还是要讲怎么罚你你要小心咯。Fines 罚款 ，Individuals and businesses who are not following the order can be fined. 不遵守命令的个人和企业可能会被罚款。Individual 这个词呢有单独的意思，在这里面做个人来讲。The set fines are 设定的罚款如下：$750 for not following an order， 不遵守命令的罚款750加币；$1,000 for preventing others, including individuals, employees, or other workers from following an order. Prevent 就是妨碍或者阻止的意思。那么整句话是妨碍或者阻止其他人，这里边包括个人、雇员或者其他工人啊，妨碍他们听从命令，你得被罚1000块。Maximum fines can be up to $100,000 for individuals and $10 million for corporation. Failure to follow the rules could also result in prosecution or even a year in jail. Prosecution 这个词要注意，这是起诉的意思啊，诉讼。那么整句话的意思是，个人最高罚款可达10万美元，这是想钱想疯了。公司的最高罚款可达1000万美元。10 million 是1000万吧 ？That's scary。不遵守规则也可能导致起诉，甚至1年监禁。I'm going to stop myself right here. The page goes on forever, but the most important stuff has already been talked about.
Now you know what you can or cannot do, and you also know what kind of penalty you'll be looking at if you don't follow the rules. The situation is dire, and the province is getting serious. Whatever you do, please follow these rules, because you're not only doing it for yourself, you're doing it for your family, for me, for my family. You're doing it for every single person in Ontario. So please, take care of yourself and each other. I'll see you later.